Chào mọi người, vì cái livestream này là sẽ Liên phỏng vấn chuyên gia David Abbott. Anh là music, anh sẽ tự giới thiệu và Liên sẽ dịch sang tiếng Việt với quý vị ha. David, welcome to this livestream. Thank You you. are talking to Vietnamese parents. Could you please introduce yourself? Sure. So my name is David Abbott. I'm a music therapist in New York City in the U.S. And currently I primarily work with geriatric populations, with older patients, but I did my field work for a year at the Nordhoff Robbins Center in New York City, working with children and teens on the autism spectrum. Anh này là music therapist, tức là chuyên gia trị liệu về bằng âm nhạc, và anh đã từng làm việc ở trung tâm. The name of the center is Nordic. It's Nordhoff Robbins. It's Nordhoff Robbins. Okay. Yeah. Okay, thank you. Sure. So cái anh đã làm việc ở một cái trung tâm mà Liên hỏi lại mà Liên cũng không nhớ nổi cái tên, xin lỗi quý vị, nhưng mà có lẽ cái tên nó không có quan trọng, đúng không? Nhưng mà anh làm việc với trẻ em và trẻ em vị thành niên. And thank you for joining us. I understand that you're very busy, but you are willing to spend your precious time to join us. Then that's wonderful. Absolutely. You're very welcome. Liên nói với ảnh là Liên hiểu là anh rất là bận, và anh đã cố gắng dành thời gian để mà làm cái việc này, thì đó là điều rất là tuyệt vời ha. Và bây giờ Liên sẽ hỏi ảnh là music therapy là cái gì ha. So could you please tell us a little more about music therapy in a very the simplest way possible? Sure. So music therapy is, in simplest term, using music to assist pretty much any type of patient, whether medical or psychiatric, with attaining healing and with achieving health goals. Now, it's very interesting because there are some music therapists who say music therapy uses music to achieve non-musical goals. But from the approach that I take, you can also consider musical goals as therapeutic. There's like achieving something musically has its own therapeutic values. So rather than saying that it achieves non-musical goals, I would just say it's using music to achieve health goals. And okay, let me translate, because if you go too far, then I don't remember what you say. Sure. Okay. Yeah. So anh này anh nói là music therapy tức là một dạng trị liệu âm nhạc, tức là dùng âm nhạc để mà giúp cho những người bệnh về tâm lý hay bệnh về sinh lý, họ được sức khỏe họ tốt hơn đó ha. Okay. Let's keep going. Very good. Sorry to cut you off, but no, that's fine. That's fine. Okay. And in terms of how music therapy is done, it's really important whenever possible to get the patient to participate actively. And it depends on their condition, of course, but it's not just playing music for people. You want to get their participation and their connection with the therapist. Okay? So cái âm nhạc á, trị liệu âm nhạc đó không phải là mình trình bày nhạc cho họ nghe, mà mình phải giúp cho họ tham gia vào cái bài nhạc đó để mà họ, và cái việc tham gia đó sẽ giúp cho họ thay đổi về hướng tích cực trong cái sức khỏe tâm lý hoặc là sức khỏe bản thân của họ. Okay. Thank you. So how do they get
engage into the practice? Usually, what do they do? So, yeah. So if we're talking about kids on the autism spectrum, for instance, the most common way to bring them in is with simple, easy to play musical instruments. Right. So at yeah. Like which one? So at the it depends on your resources. At the Nordhoff Robbins Center, they're very fortunate to have a lot of instruments thanks to generous donations. And drums are the first approach usually because it's the easiest. And rhythm is really universal. Everybody can express rhythm. Also, instruments like xylophones, shakers, and of course the therapists will be playing, in that context, will be playing piano or guitar. So while the child is playing an easy to play instrument, the therapist creates a musical background that creates the best therapeutic environment. Okay, thank you. So cái cách mà cho bệnh nhân tham gia vô cái âm nhạc trị liệu á, là họ sẽ cho trẻ em chơi nhạc cụ mà nó dễ chơi á, rồi cái người chuyên gia đó họ sẽ tạo ra một cái nền âm thanh, và bé đó sẽ chơi cái nhạc cụ của mình trên cái nền âm thanh đó, và thường là trống thì nó dễ cho trẻ em chơi hơn. Cho nên là những cái người chuyên gia họ sẽ chơi nhạc, thành ra có thể là một nhạc cụ hoặc nhiều nhạc cụ, rồi sẽ cho bé đó cái nhạc cụ mà bé đó thích, thì là bé đó sẽ tham gia và cũng chơi cái nhạc cụ đó. So usually how long the children can join? I mean, how long does it take for them to really get involved? I mean, sometimes I would imagine that when they first come, right, they wouldn't jump in right away, right? Yeah, I mean, it depends on the child. There are some children who immediately gravitate, but a lot of kids, especially on the spectrum and with developmental disabilities, at first they're very cautious. Might be hard to reach. So it can take a few weeks if you're doing usually weekly sessions. You might take 4 or 5 sessions before the child really starts to open up. But it's very personal. It depends on the individual. Thường là trẻ em mới tới thì nó cũng ngại, nó cũng mắc cỡ, thì nó cũng nhút nhát đó. Thì anh này nói là cần khoảng trung bình là 4-5 buổi thì bé nó mới thật sự thoải mái để mà tham gia vô trong cái dàn nhạc. How was your personal observation during your time working with children, in terms of seeing the children changing from point A to point B? What is point A and what is point B, and how is the progress? Okay. So I especially worked closely with adolescents on the spectrum, and the group that I was working with tended to be very withdrawn. They weren't acting out. They were more of the type that they verbal but not very verbal. So what I noticed, and I don't want to give you too much to translate at once, but what I noticed was, and we got feedback from the parents that the children becoming more outgoing, more willing to talk to their family, and to open up to other kids. Okay, thank you. Thì câu hỏi của Liên là thường á, trong cái quá trình anh làm việc, đây là câu hỏi mà hồi nãy Liên hỏi anh David á, là thường thì trong quá trình anh làm việc á, cái quan sát cá nhân của anh là cái gì, và mà anh đã thấy bé nó thay đổi như thế nào từ điểm A cho tới điểm B, thì anh này mới trả lời là
anh thường làm việc với trẻ vị thành niên, và cái điểm A mà gặp á, thì là bé nó rất là thu mình lại, nó không có nói chuyện, nó không có giao tiếp với ai cả. Nhưng mà sau khi tham gia trị liệu âm nhạc thì là bé bắt đầu chịu nói chuyện với gia đình, và gia đình nói là bé chịu tham gia vào những hoạt động của gia đình. What about young children? I mean, you work more with adolescents, but I worked some with younger children as well, but yeah, my work was mostly more with adolescents. I can tell you that you know, from the work of other therapists, that kids and younger children who often maybe have a tendency to act out, over time that tends to calm down as well. Music therapy, it's a long process, but over a period of months, a lot of parents notice that the kids are able to control their behaviors better without having strict, you know, behavioral tactics, you know, just from this process. You know? Thì Liên có hỏi là thì câu trả lời đó của anh là dành cho trẻ vị thành niên, nhưng mà còn trẻ nhỏ thì sao? Tôi hiểu là anh không có làm việc nhiều với trẻ nhỏ, nhưng mà anh có thấy cái việc mà đồng nghiệp của anh làm việc với trẻ nhỏ thì nó như thế nào? Thì anh này nói là thì anh có quan sát là đồng nghiệp của anh làm việc với trẻ nhỏ đó, thì là trẻ nhỏ mà nó có autism á, thì thường là nó hay act out, tức là nó hay hành vi nó không có kiểm soát được hành vi, nó hay ví dụ nó hung hăng hay gì đó. Thì là anh này nói là anh quan sát thì anh cũng thấy là cái trẻ nhỏ đó nó từ từ nó kiểm soát được hành vi, nó hết giận dữ, nó hết hung hăng, nó hết ăn vạ đó. Okay, thank you, David. My next question is that how do you compare this music therapy to conventional intervention for autistic kids, so that people can kind of understand what is conventional intervention and what is music therapy and how is it different? Well, the most common forms of intervention are behavioral, and they're, you know, behavioral therapists are very commonly used in the U.S., giving very kind of strict, you know, reward for positive behaviors, ignoring negative behaviors, right? That can be done in music therapy too. There's a very different approach to music therapy that also is behaviorally driven. But the approach that we used was about allowing the child's interpersonal creative expression to come out, and trusting that that in itself is therapeutic, and the, you know, the evidence shows that it is. Yeah. Thank you, that's wonderful. Thì câu hỏi của Liên là như là anh biết thì cái cách can thiệp bình thường dành cho trẻ tự kỷ là như thế nào, và cái cách can thiệp bằng âm nhạc trị liệu thì nó như thế nào, và hai cái cách này nó khác nhau như thế nào. Thì anh này mới trả lời là cái cách can thiệp bình thường dành cho trẻ tự kỷ ở Mỹ á, là người ta chỉ kiểm soát hành vi, tức là người ta dạy cho trẻ những cái hành vi mà được xem là tích cực, và mỗi lần mà trẻ mà làm những cái hành vi đó thì họ thưởng, còn những cái hành vi tiêu cực thì họ làm lơ, nhưng mà họ lặp đi lặp lại một cách rất là gây strict, tức là rất là khắt khe đó. Cho nên là đôi khi là đứa trẻ nó không có được tự do thoải mái mà bày tỏ cái tâm tư tình cảm hay là cái sự tự nhiên của mình. Nhưng mà khi mà vô cái trị liệu âm nhạc đó thì cái đứa trẻ nó được hòa vào âm nhạc, thì cái sự sáng tạo của đứa trẻ nó được bộc phát, thì là qua cái sự sáng tạo đó đứa trẻ nó giải tỏa được rất nhiều vấn đề, và nó dần dần thay đổi theo cái hướng tích cực. What else you can tell us about music therapy? Okay, it's kind of an open question, but I
I can tell you, I mean, you know, of course I'm biased, but I think it's a very effective approach to work Mhm, with kids on the spectrum and kids with developmental delays. And mhm, what's really powerful about music is that it touches a lot of different domains at once. You know, you have mhm, um, social, you have behavioral, you have the, you know, inner expression, you have physical effects. It's calming, you know, will reduce stress hormones. And you have all this kind of happening at once. So it's kind of global mhm, benefits. You know, I think that's a really mhm. central aspect, you know. Oh, okay. Thank you. Mm, Um, thì Liên hỏi là anh David, anh có thể mm, nói thêm về mm, âm nhạc trị liệu không? Thì anh nói là câu hỏi này rất là rộng, nhưng mà tôi có thể nói theo ý tôi thì nó có vẻ là nó cũng phải có một mm, phần nào đó là định kiến cá nhân, theo kinh nghiệm cá nhân, nhưng mà theo cái quan sát của anh này đó thì là anh làm việc với trẻ tự kỷ á, mm, hay ngay cả hay là trẻ bị phát triển chậm, hay là những người bị bệnh, mm, những người già bị bệnh đó, thì là khi mà dùng âm nhạc trị liệu đó thì là nó tạo ra một cái global effect, tức là mm, cái sự ảnh hưởng mà nó mang tính mang tính tổng thể mm. ha, chứ nó không có tập trung vô một hay Mm. hai vấn đề, hay một hay hai area. Oh my God, my Mm. Vietnamese. I'm a Ah, translator, and my Vietnamese pretty rusty. Isn't that embarrassing? ah, um, that's okay. There's one other thing I just I wanted to mention as an example of just the enthusiasm that it can. There was a mhm, teenage boy that I was working with, and mhm, his mother stopped by when dropping him off and said that every Friday night before a session he couldn't sleep because he was so excited to come to music therapy. And that really, oh, I knew we were getting through. You know, of course we want him to get sleep, but still, it was, you know. mhm. Mm, À, thì anh này kể cái câu chuyện là anh có làm việc với mm, một bạn trai tuổi teen, thì mẹ anh chàng tuổi teen nó kể là mm, cứ mỗi khi mà có hẹn để tới trị liệu đó, thì thằng bé nó thích mm, thú quá, nó ngủ không có được. Thì anh nghĩ là đương nhiên là mình muốn trẻ con nó phải được ngủ, nhưng mà cái câu mm, chuyện là nó thích tới mức mà nó không ngủ được đó, thì mm, cũng cho mình thấy là cái chuyện là mình đã gắn bó với bé được đó, tức là nó đã có kết quả rất là tốt đẹp đó. Thì quý vị biết là trẻ em bị mm, tự kỷ á, thì là có rất nhiều cái biểu hiện khác nhau, cho nên người ta gọi là spectrum là vậy đó. Tức là những cái biểu hiện mỗi trẻ mỗi khác, và nó rất là nhiều. Thì là, nhưng mà thường những cái biểu hiện rõ ràng thường gặp nhất á, à, à, là trẻ nó ở trong cái thế giới của riêng mình, nó không có liên hệ với ai, nó không có giao tiếp với ai hết. Như vậy thì khi mà đứa trẻ nó mong chờ nó tới trị mm, liệu, chứng tỏ là nó đã gắn bó được với lại David, đúng không? So David, there's a mhm, question from the audience. mhm. Miss Liên, can you ask how David teach that boy? How did you teach that boy? Okay, so with him, he was part of a group that there were usually just him and one other boy about the same age, and most of Mhm, the time they would play drums, but this boy actually was the other boy always just played drums, and he made a lot of progress with that. But this boy, mhm, what really struck me when his personal expression came out, because we would give them a choice of what instrument to play, and for a long mhm, time he would play drums or he would play shakers and things like that. And in one session, we happened to have a microphone sitting there that we'd used with mhm, a larger group of children. And I said, "What mhm, instrument do you want to play?" And he said, "I want to mhm. play that." And then I said, "Okay." And I put on the amplifier and he took the microphone and he just started. I said, "What do you want to play?" And he said, "I want to play." And we basically did this like fast rock song where he kind of, you Mm, know, he was able to sing and chant. And for him, it was a huge thing because he was able to be very like outgoing in a way he wasn't usually.
you know, and Mm, this took a couple of months before this happened, but I knew that was a real sign of progress with his like social development, you know. great Mm, story. mm, Um, So anh này mới kể là với cái mm, bạn trai mm, đó, bé trai đó đó thì là mm, thường là cái cách mà họ làm là họ khi mà các bé đó tới thì họ cứ hỏi là mm, con muốn chơi mm, âm nhạc cái dụng cụ nào thì bé đó thường là chọn trống phải không? Nhưng mà hôm đó thì không biết sao mà bạn lại chọn cái micro, thì anh này nói được, có dùng micro cũng được, thì anh mới để mở cái micro lên, thì lúc mà mm, mọi người bắt đầu chơi cái bản nhạc rock á, thì là bé này mới hát. Thì là quý vị thấy cái chuyện mà một bé tự kỷ mà cầm cái micro hát là một cái phát triển rất mm. là một cái bước phát triển rất là lớn, tại vì như vậy có nghĩa là bé chịu giao tiếp đó quý vị. Đối với cả tự kỷ, giao tiếp là một vấn đề rất là quan trọng. Any other story, touching story that you like to share? Let me think. Another case? Yeah, the other boy in that group is one that I probably worked with more closely than any other. And Mm-hmm. it was a very slow and steady process. When he came in, he would just answer in one word any Mm-hmm. question, you know. He immediately was attracted to drums. And Mm-hmm. what we did, which a lot of times at that setting at Nordhoff Robbins, spend the therapists spend a lot of time. They record all the sessions on video, and Mm-hmm. afterwards we watch them and we just carefully analyze the musically what they're doing and how it changes. And Mm-hmm. with this boy, what we noticed is the beginning, and bear in mind, we don't teach, I mean, it's not a lesson, so we don't teach them how to play. But Mm-hmm. over time, his playing went from being very disorganized to Mm-hmm. becoming more and more regular and more connected to what we as the therapists were playing, you know. Mm-hmm. And it was a very slow and steady progress. But as we compared the videos, we saw he really just started organizing his musical behavior. And the feedback, you Mm-hmm. know, that we got from his family is that at home he was also able to become more outgoing. And it was a subtle, but it was definitely noticeable to them. You know, they Mm-hmm. really felt that that process of learning, you know, from by letting his creative impulses out, learning to organize his musical behaviors allowed him to organize his behaviors in life, you know. Mm-hmm. Yeah. Mm. And in terms of, I mean, it Okay. may not. Oh, so I'll let you go. Sorry. Yeah, sorry. Okay. Yeah. Just don't forget your thought, hopefully. Yes. Thì một cái câu chuyện khác của một bé trai khác, thì anh này làm việc là các bé nó Mm, chơi trong nhóm ha, từng nhóm thì mm, một bé khác ở trong một cái nhóm khác. mm, Cái câu chuyện là cái bé đó lúc mà tới thì rất là thu mình, và họ cũng không không có bắt buộc bé phải làm gì, và bé cũng chọn chơi trống. Thì mm, cái cách làm việc ở cái trung tâm này là mỗi lần mà bé đã tới chơi âm nhạc đó thì bé có hoàn toàn tự do chọn cái dụng cụ, mm, và khi mà các bé chơi như vậy thì họ sẽ thâu video lại, họ sẽ quay video và thâu lại, và các chuyên gia tâm lý sẽ ngồi đó quan sát và phân tích rất là kỹ từng hành vi để mà họ thấy được cái quá trình nó thay đổi đó. Từng bước thì họ thấy rõ là từng bước thì ban đầu là bé nó chơi tùm lum tà la hết trơn á, lộn xộn. Và nhưng mà càng ngày thì nó càng trật tự hơn, càng ngày thì nó càng nhịp nhàng hơn ở trong âm nhạc. Và họ có hỏi gia đình thì là họ sẽ thấy một cái sự tương quan trong cái chuyện là khi mà các bé nó trật tự hơn trong âm nhạc, nó nghiêm túc hơn trong âm nhạc, mm. thì là những cái hoạt động ở nhà nó cũng trở nên trật tự hơn, nó nghiêm túc hơn. Và cái quan trọng là cái sự giao tiếp của bé đó là nó tiến bộ đáng kể. Okay. Please keep going. Oh yeah, the only thing I wanted to add with it, which was especially actually the part that I found really touching, was that this boy's father was, because he saw the benefits, he was so committed to making sure that he came to sessions, and he worked long hours, and he drove his son every Saturday morning, almost 2 hours each way. And I think he missed one session during a blizzard. He was the level of commitment
was so strong because he really felt it was benefiting his son. Yeah. Wow, that's touching. Một cái câu chuyện mà anh này biết nữa là vì cái thằng bé mà Liên vừa mới kể đó, nó tiến bộ rất là tốt và bố nó cảm nhận được điều đó, cho nên là bố nó đi làm việc rất là mệt nhọc hả, nhưng mà nhiều giờ lắm, nhưng mà vẫn mỗi thứ bảy đó là lái xe 2 tiếng đồng hồ để chở con đi rồi đón con về, mỗi đường đi mỗi chiều là 2 tiếng, nhưng mà vẫn cứ đi bao nhiêu tuần như vậy, cho tới họ chỉ vắng mặt có một lần là vì lúc đó có bão tuyết thôi. Another question from audience, Miss Nguyễn Ngân, Miss Liên, I'm curious about the music program that for music therapy. Can you ask David about this? Any book or method? Is there any book or method that you can introduce to the audience? Sure, absolutely. The authors Nordoff and Robbins, and I can send a link too if afterwards. But the ones who that center is named after. Yeah. So there's two books. Now one was quite old. It was written in the 60s, but it's still very accessible for parents, and it gives an idea of how they developed their program initially, and it's called Therapy and Music for Handicapped Children. But I'll send a link. And then they have they have a much more comprehensive book called Creative Music Therapy, which is more geared towards therapists, but it could be a very useful resource for parents as well. And that really outlines the method and how it works. Yeah. Thank you. Lát nữa anh sẽ gửi cái link của 2 quyển sách nói về trị liệu âm nhạc ha. Ok, một câu hỏi tiếp theo của Cathy Tạ: làm thế nào để anh ấy có thể kết nối với các bé khi mới bắt đầu, vì các bạn tự kỷ, các bé thích thu mình, không giao tiếp. So then another question from audience, David. How do you connect to the children from beginning? Because you know, with autistic kids, they're very into their own world, right? Yeah. They're not, you know, connected to anyone around them. So what is the beginning? How does it look like, and what you do? Sure. So you might have a child walk in, and very often, you know, they see a room full of musical instruments and they're immediately fascinated by the instruments, not so much the person at the piano or the guitar. And we let them explore. You know, if they're sometimes they might even be too, you know, they don't want to explore. They're cautious. But so if a child might start walking around the room, and the therapist will start playing chords on the piano or the guitar, and what we do is we are like looking at what they're doing. We're at their connecting to their movements, their physical state, their emotional state. And then playing music, and this is where music therapy training really comes in, playing music that connects with what they're doing. So we're almost like accompanying their behaviors and their movements. And, you know, it might take a few sessions, but, and if the child makes any sounds, then the therapist might sing something that sounds similar, sort of in training to what they're doing. Even if they're having... even if they're sort of having what people might call, you know, a period of acting out where they're say making loud noises, therapists might try to connect with them in that sense, and again make similar sounds, and a lot of times it'll draw the child in, and then the sounds the child making will become more musical, you know. But the initial thing really is to just give them a lot of space, let them kind of set the pace, but play music that adapts to their state. Well, that's wonderful. That's wonderful. I get really, I feel really warm in my heart because I see the conventional intervention is just amazingly restrictive and it's cruel. You know, in my opinion, in my personal opinion. So cái điều mà Liên vừa mới hỏi ảnh đó, thì ảnh trả lời là thật ra là khi mà các bé nó tới trung tâm á,
thì họ không có làm gì hết. Họ chỉ để cho các bé nó đi vào một cái phòng mà trong đó có rất nhiều dụng cụ. Và thì quý vị biết là trẻ tự kỷ nó không có ngay lập tức mà nó gắn kết với những người khác, nhưng mà khi mà nó thấy cả một cái phòng đầy dụng cụ như vậy thì nó thấy nó rất là thích thú, nó rất là nó ngay lập tức nó có thể gắn kết với một cái dụng cụ nào đó. Thì là trong cái quá trình mà nó đi lang thang như vậy rồi nó phát ra những cái âm thanh như vậy, và người thường á, thì có thể thấy là đứa trẻ này nó đang nghịch ngợm hay nó đang phá phách hay nó đang hư hỏng, nhưng mà cái người therapy tức là therapist, tức là cái người mà họ có được đào tạo về âm nhạc trị liệu á, thì họ sẽ hiểu được ngay lúc này. Họ nghe cái âm thanh như vậy, cái hành động như vậy, họ quan sát và họ sẽ phân tích để họ hiểu được là lúc này cái tình cảm của bé như thế nào và cái khả năng của bé tới đâu, và cái âm bậc, cái cung bậc cảm xúc của bé nó ở mức độ nào, thì họ sẽ chơi nhạc mà nó phù hợp với cái cung bậc cảm xúc đó để nó giúp cho bé điều tiết và vượt qua những cái khó khăn ngay cái lúc đó. Và ngay cả cái âm thanh mà bé phát ra thì họ sẽ chơi nhạc cho nó hợp với cái âm thanh đó. Và cái điều mà Liên nói chuyện với David sau khi David nói là Liên nói trời ơi, hay quá. Liên cảm thấy như là cái âm nhạc, điều trị âm nhạc này á, nó rất là con người, nó rất là nhân bản. Là tại vì sự thật á, Liên thấy cái cách mà can thiệp cho trẻ tự kỷ bằng hành vi hiện tại á, nó rất là khắt khe, nó làm cho đứa trẻ không có được tự do phát triển, mà phải làm theo một khung, mà con người mà bị ép theo một cái khung á, thì là nó mất đi cái tuyệt vời của tâm hồn, đúng không quý vị? So I'm going to read a couple of Vietnamese comments and translate it into English. Wow, thank you. It's amazing. It's so good. That's great to hear. Okay, another question. What happened if... Give me a second. Sure. Ủa, Cathy Hà ơi, câu hỏi của bồ là em chào cô ạ. Cô giúp em gửi câu hỏi sau đến thầy ạ. Khi giáo viên hát sai cao độ, nghĩa là sao Cathy Hà? Viết lại cái câu hỏi giùm mình không hiểu câu hỏi của bạn. Câu hỏi của Nguyễn Ngân. Miss Liên, how about if the children in the room have different feelings? So I guess what she means is we have a group of children and they all individually have different feelings, different emotions, different behavior, and what we're going to do with that whole group. Right. So, of course, they do both individual sessions and group sessions. And individual, of course, allows for a lot more attention. So if in a group, I mean, you might have to take time if a child is having, like, especially difficult emotions, sort of pause things and focus a little attention on them. I mean, but the main thing there would be, you will just have to, try to choose an activity that seems to bring the kids in together the most. Maybe you're trying to do something more organized, like a song, or, let's say a song that has, instructions, kind of, oh, we'll do this, we'll do that, and it's not working. A couple of kids are not responding to it. You might have to then just change the direction of what the group is doing and do something more improvisation, and just, we're just going to give a different instrument to the kids and let them play whatever they feel. So if you allow them to do that, if each child is allowed to improvise, then they're going to be able to express whatever is emotionally happening for them. But at the same time, there is a group sort of energy that will come together. And, sometimes they won't necessarily be that engaged, but even if they're all doing different things, they're still having a social experience.
you know. Mm. So yeah, a lot of Mhm. times if kids are in different places, then you might just need to let them all you know, play whatever they feel rather than trying to Mhm. set a specific activity, you know. Mhm. But Thank encourage you. instrument use, yeah. Yeah. Mm. Okay. Thank you. So anh Mm. này trả lời là thật ra Mm. khi mà có một nhóm họ làm cả hai Mm. loại trị liệu cá nhân và trị liệu Mm. nhóm, thì khi mà đương nhiên trị liệu cá nhân thì các bé nó được quan tâm đặc biệt hơn, vì có một mình thôi, còn nguyên cả nhóm á, thì họ sẽ mời các bé đó chơi nhạc. Và khi mà các bé chơi nhạc mà nếu mà thấy có một hai bé mà thấy họ nó không có gắn kết, nó không có connect, nó không có gắn kết Mm. và nó không có phản ứng nhiều á, nó không có tiếng Việt của Liên tệ quý vị ơi. Thì là nó không giống như nó không có đáp lại á, thì nó Mm. không có đáp trả với bạn bè đó, nó giống như là nó không có hòa vào trong cái bài nhạc đó, thì họ sẽ đổi cái bài nhạc, họ sẽ đổi cái hoạt động cho tới khi nào mà các bé nó cảm thấy là hợp tác. Thì quý vị thấy là cái loại này, cái loại hoạt động này á, điều trị này á, thì là rõ ràng là nó rất Mm. coi trọng cái sự Mm. tự do, và họ khuyến khích cho cái sự tự do đó được, cho bé được tự do tìm hiểu chính mình, và từ từ bé tự do chủ động, à, tự động Mm. thay đổi cho Mm. hợp á. Xin cảm ơn Vũ Ngọc cái chữ hòa đồng ha, thank you. Oh, and Another question. I just wanted to add to that, though, that the really important thing in a situation like that is that the therapist really listens to what all the kids are doing, and then they'll through their training they've learned to find some commonality, something in common, but between what all the kids are doing, and play that musically to try to bring the group together. Oh, that's wonderful. That's all about social experience, right? Yeah, and really It's like, listening. Yeah. So cái quan trọng á là cái người chuyên gia đó, họ phải cảm nhận được là mỗi bé nó có một cái cung bậc tình cảm khác nhau, nó có một cái cảm nhận khác nhau, và họ phải chơi âm nhạc làm sao để nó tạo ra một cái nền mà tất cả các bé nó có thể tham gia hòa đồng vào, nó tạo nên một cái môi trường mà nó giống như là trong một cái gia đình hay trong xã hội, trong một cái nhóm, thì người ta cùng nhau nói chuyện, người ta cùng nhau tham gia, người ta cùng nhau hòa vào cái hoạt động đó, thì là trẻ tự kỷ thì nó không có hòa vô được, nhưng mà cái người chuyên gia trị liệu đó họ sẽ cảm nhận được sự khác biệt giữa cung bậc tình cảm và sự khả năng điều tiết của từng bé, và họ tạo ra cái môi trường để cho các bé nó cảm nhận một cái môi trường chung, mà để rồi từ đó các bé nó hòa vào được cái môi trường đó. Nguyễn Ngân, em chào cô ạ. Em giúp cô giúp em câu hỏi đến khi giáo viên hát sai cao độ và việc sử dụng hát sai đó để trị liệu cho trẻ thì có tác hại như thế nào? Ủa sao có chuyện giáo viên hát sai cao độ là sao, mình không hiểu ý bồ ha. Okay, that's a question, and I'm not sure I understand this question. Okay. But maybe when I do this, then it sparks some insight for both sides. Okay. The question is, if the therapist sing in the wrong chord, very far from correct chord, in order to help the autistic kid, is there any harm in that action? Yeah. That's my confusion here. Is like, is there a thing called wrong chord? I would say there's nothing that we would define as wrong, right?
You do, since improvisation is such an important part of this method, you're always playing like from your intuition, changing things in the moment. There are plenty of times where you might do something and then it's not helping. Or sometimes, you might do something and it seems, oh, the child is agitated when it doesn't mean it's wrong musically. But yeah, so you have to it's really the therapist has to be very receptive and aware of the child's state at all times. So if you see, that something you do seems to be increasing anxiety, then you change what you're doing. But you're not going to cause harm. I mean, as long as, a trained music therapist learns to be very sensitive to the client. And as long as you're open and sensitive and receptive to what's happening with the child, you're not going to cause harm. You just have to change what you're doing, Okay, thank you. Thì anh này nói là thì lúc mà Liên đọc câu hỏi, Liên cũng thấy hơi ngạc nhiên là có chuyện hát sai, tại vì sự thật vấn đề chính nó không phải là giúp cho đứa trẻ biết nhạc mà có sai với đúng, mà mình dùng nhạc để mà giúp cho trẻ nó hòa vào cái âm nhạc đó, nó sẽ từ từ thay đổi trong cái cách giao tiếp, trong cái cách điều tiết cảm xúc, trong cái cách điều tiết hành vi. Thì là anh này nói là thật ra là nếu mà mình cái người nhà chuyên gia trị liệu đó, họ sẽ chơi cái âm nhạc và họ quan sát và thấy nếu mà cái âm nhạc, cái âm thanh đó hay cái bài nhạc đó làm cho đứa trẻ nó trở nên sợ hãi hơn, hay nó khó chịu hơn, hay nó tức tối hơn, nó giận dữ hơn, thì họ sẽ đổi cái bài nhạc. Cho nên thật ra nó cũng không có đúng và không có sai, nó chỉ có là người đó phải rất là nhạy cảm với là cái đứa trẻ để mà họ dùng âm nhạc, họ giúp cho đứa trẻ vượt qua được cái khó khăn trong nội tâm, đúng không? Câu hỏi tiếp theo của Cathy Tạ. Vậy bình thường một nhóm sẽ có bao nhiêu bé, bao nhiêu người điều trị viên, và thường thì mất bao nhiêu buổi các bé sẽ giao tiếp với nhạc cũng như môi trường xung quanh phòng? The next question. Usually in a group, how many children, how many therapists, và how long does it take? How many sessions for the child start socializing or start interacting with music in the room? Okay. So group size depend, the younger children would be, very young children. You probably, 5 and under, you wouldn't usually even put in a group, but smaller children, 5, 6, 7, 8, you may have a group of about 5 to 6, no more than that. Now at Nordoff Robbins, they have 2 therapists, but that's really a luxury. Most other settings, it's going to be 1 therapist. Even their method is ideally suited to 2 therapists, but 1 therapist can do it if need be. But so in that context, it's two therapists. One who might be sitting at the piano, and the other is moving around the room to work with the kids, right? And then a group is about 6 or 7 kids. Is that what you just said? Maybe 5 or 6, let's say. 5 or 6. Oh, yeah. Okay. And the other part of the question was how long does it take? How many sessions? Yeah. For the child start interacting with the group or the music? It really depends on the child. Some children will, 1 or 2 sessions will really be opening up, but for some it could take, 6 or 7 or 8 weekly sessions. This is a very long-term approach. You have kids who will attend for several years. And so it depends. Yeah, thank you. So một nhóm như vậy có khoảng 5 hoặc 6 bé, và thường nếu mà tốt thì phải có 2 chuyên gia và 2 chuyên viên, và một người thì chơi nhạc và một người thì quan sát các bé và đi vòng vòng quanh và giúp đỡ từng bé một. Nhưng mà nếu không có 2 chuyên gia thì một chuyên gia cũng có thể vừa chơi nhạc và quan sát. Thì trung bình là một bé khoảng 4-5 buổi là có thể cởi mở ra rồi.
Nhưng mà nó cũng tùy trường hợp. Có những ai có nhiều bé đó là đôi khi là họ đi nhiều năm trời, nó tùy mỗi bé mỗi khác, nhưng mà vấn đề chính đó là đây là một cái phương pháp mà nó không có vội vàng được, mà nó thật sự là, và chúng ta cũng hiểu là cái gì mà nó bền vững thì nó không thể vội vàng được, đúng không quý vị? Phương Trần nói là Liên có vẻ mệt mỏi ha. Đúng rồi, tại vì bây giờ bên lúc mà sáng nay Liên dậy lúc 4 giờ sáng mà quý vị, tại vì ở bên New York thì nó đi trước Cali tới 3 tiếng, rồi nên Liên phải dậy sớm hơn bình thường, rồi nó cũng mệt. Another question. I have from Nguyễn Thị Thu Thủy. I have her niece. Okay. Now my English is gone. It's just like sometimes the word is just gone in my mind. Vietnamese and then English. Okay, I have a niece, 2.5 years old, and is diagnosed to be autistic, to have autism. And every time this little girl playing with her own toy, and her brother, 3.5 years old, would take her toy, and she would be very angry, and she turn around and she bite the brother as if that is her enemy. What should I do? Well, I don't necessarily want to speak to that too much, as I'm not, an expert in treating outside of a music therapy context. But there are, even though we don't take a behavioral approach, that's, if that happened in a session, we would have to, immediately, intervene and, separate them and lay down some behavioral guidelines. I mean, you have to, that's a situation where you have to stop it. But I mean, in terms of addressing that at home, I don't feel like really qualified to advise about that as outside of music therapy context, Okay. So câu trả lời của anh này là ảnh không có phải là chuyên gia về trị liệu về hành vi, mà ảnh là chuyên gia trị liệu về âm nhạc thôi. Cho nên là anh nghĩ là ra khỏi cái giới hạn của chuyên môn của ảnh thì ảnh không nên nói về điều đó. Nhưng mà ảnh nói là nếu mà chuyện đó xảy ra, nếu mà trong cái buổi điều trị âm nhạc mà có một bé nó giữ lên và nó cắn bạn, thì đương nhiên là anh cũng phải can thiệp, anh cũng phải có những cái giới hạn về hành vi. Nhưng còn ở nhà thì anh không có cái nó vượt qua cái khả năng chuyên môn, và anh không có quyền nói về điều đó. David, so if that kind of situation happened within inside a music therapy session, what would you do? Yeah, so I mean, you would obviously, separate the children. You might, and give a very clear, no, this is not what we do. If behavior persisted, then you might have to take that child out of that session, and you definitely would, we would talk to the parents and, assess, and maybe that child would just need individual therapy rather than group therapy. That would kind of be the, if they're having too much trouble, being with other kids without acting out violently, then that would be the short-term approach. In the long term, you would want to try them in a group again, maybe 6 months down the line after they've had more music therapy, and also maybe they've gotten a little bit older. And because it is a very good context for them to learn how to treat other people. But if there's a behavior that's going to be dangerous or disruptive to the other children, and it continues, you can't really have them in a group context, Yeah. Thank you. Sure. Thì Liên mới hỏi ảnh tiếp là vậy thì
nếu mà ngay trong cái session, ngay trong cái lúc mà trị liệu âm nhạc mà có trường hợp mà các bé nó cắn nhau mà nó như là kẻ thù như vậy thì ông sẽ làm gì? Thì anh này nói là thì đương nhiên là mình phải phải tách các bé ra, tại vì cái mục đích chính của cái trị liệu này là giúp cho các bé nó thoát ra khỏi cái thế giới của riêng mình và hòa nhập vào cộng đồng, cùng nhau như một người bình thường. Mình là ai cũng cùng nhau làm việc, cùng nhau sống, cùng nhau chơi, cùng nhau ăn uống, cùng nhau học hành, đúng không? Thì cái quan trọng là chúng ta phải biết cách hòa đồng vào cộng đồng, vào môi trường sinh sống và hòa nhịp tình cảm với mọi người. Thì là nếu mà cái bé đó trong một cái nhóm mà nó không nó hung hăng như vậy, nó có thể làm tổn thương những bé xung quanh, thì là các bé xung quanh nó cũng đâu có học hành gì được. Cho nên cái việc họ làm là thường họ tách ra, rồi họ nói chuyện với bố mẹ để rồi bé đó có những cái session riêng, một mình bé đó thôi, cho tới khi đó bé mà một thời gian khoảng 6 tháng ví dụ vậy, và bé nó thay đổi, bé nó bắt đầu tiến bộ, thì lúc đó cái mục đích chính vẫn là đem nó trở lại về với cái trị liệu nhóm, để mà bé nó học về cái chuyện mà giao tiếp rồi cư xử trong đời. That was great information, David. I'm sure the audience, the Vietnamese parents, tremendously enjoy the conversation, the interaction, and especially the information. I'm very glad. Yeah. So what is the longest time of help, that you have worked with a child? And okay, let me rephrase it. What in your working experience, do you have any story that's like the best case scenario and the worst case scenario that you have experienced with any child, like the child that has very short time to get improvement, and a child that has a super long time to see any improvement, and how long is that short and how long is long? Now so that's kind of range of that is, yeah. There's no definite, yeah, I'll have to speak more to the experience of other therapists, since I've just did that work for a year. But there are certainly, I mean, there were kids I worked with that very quickly adapted to music therapy, that were very, you could see changes happening in, a couple of weeks. That does happen. But there are a lot of kids where it's a much longer process. And there are some, I mean, I have a colleague who was working with the same method in a school for autistic kids. And there were some kids in that school who really, even over several years, there was some improvement. But I mean, especially kids with like severely disruptive behaviors, violent behaviors, who get saturated, that, there are some cases where, it can be pretty frustrating. And even, 3 years down the line, you're not seeing a huge amount of change. But these are also, some kids are very difficult to reach regardless of method. I mean, these are children who already most likely did not respond well to behavioral approaches either, who are then, being given a freer approach. But yeah, there's really a wide range. And then also, in terms of, it depends on the individual capacities of the child, and if there are other conditions. At the same center, I also worked with adults, some of whom were on the spectrum, but also had like developmental delays, and so they're cognitively were not, and some of them, they were sort of living in group homes, and they they got a lot out of music therapy, but it was kind of a lifelong thing for them to help improve their quality of life. It's such a individual case by case basis. So you could see in some children rapid change, and in others, you could be 3 years down the line and it's still frustratingly slow.
Alright, thank you. Sure. Thì câu hỏi của Liên là trong quá trình anh làm việc á, thì cái kinh nghiệm cá nhân của anh đã từng gặp thì cái trường hợp nào mà nhanh nhất và trường hợp nào là chậm nhất? Thì anh nói là thật ra tùy trường hợp, có những trường hợp nó chỉ có 2-3 tuần thôi là thấy sự thay đổi rồi, nhưng có những trường hợp là 3-4 năm nó cũng có thay đổi. Nhưng mà vấn đề chính là rất nhiều trường hợp giữa hai cái cực đó là một thời gian là thay đổi. The next question from Tuyết Trang Ngô. Oh, by the way, how long do we have with you? 1 year to go. Yeah, maybe another 10 minutes I could do. Okay. So I'm gonna just do for 2 more questions and then Okay, we can sure. we conclude the session. Anh David chỉ còn 10 phút với chúng ta thôi thì Liên sẽ hỏi 2 câu của Tuyết Trăng Ngô và Kathita nữa. Kathita xong là chúng ta sẽ dừng ha quý vị. The next question from Tuyết Trăng Ngô. Right now in Vietnam we don't have this music therapy for autistic kids. So if parents see the benefit from music therapy, is there any way they can do that at home? Is there any simple way that you can share that they can do it with their children at home? Sure. I would say that, I mean, it's not, at the same level as music therapy, but definitely participating in musical activities with the children, maybe getting some simple instruments, even if the parents aren't musical, you can play music on their songs from their phone or computer. If they are musical and they have a piano, then great, and yeah, get say a drum or a shaker or something simple, a toy instrument is even fine, and just try to interact with your child musically. I mean, it's definitely, you're not going to cause any harm, and it's quite likely that you will get benefits. And then I'll also I will send that book recommendation, which describes a number of activities that the Nordoff and Robbins used when they were developing their method, some of which could definitely be used at home. So yeah. Thank you. Sure. Thì câu trả lời của anh đó là thật ra ở nhà mình cũng có thể mở nhạc cho bé nghe, mở nhạc từ điện thoại, từ computer, từ máy hát để cho bé nghe. Còn nếu mà mình có những cái dụng cụ âm nhạc thì cũng được, nhưng mà mình cũng không thể nào mà làm được như cái mức độ như là mình là một chuyên gia trị liệu âm nhạc được. Vấn đề chính là và cái này là Liên nói thêm từ hiểu biết của Liên từ nãy giờ chứ không phải là anh nói hết quý vị, là cái quan trọng là phụ huynh phải tôn trọng cái sự tự nhiên của đứa trẻ chứ đừng có ép đứa trẻ vô một cái khuôn khổ nào cả, và hy vọng là cái âm nhạc á, nó làm cho cái tình cảm của bé nó được tuôn trào á, thì là từ đó bé sẽ điều tiết được cảm xúc của mình tốt hơn, điều tiết được hành vi của mình tốt hơn. Last question. Is there any blogs that they can read? Do you have is there any blogs about music therapy that they can read regularly, weekly or monthly? Is there any website, any resource on the internet so they can learn more about this music therapy? Oh, definitely. I probably the easiest if I can either post a couple of links in here or I can send them to you if you want to if you'd like to post them. Whichever would be easier. I mean, I would say that I can give you right now if you just Google the Nordoff Robbins Center NYU. All right. Nordoff. Okay, hold on 1 second. So let's see if I can. Yeah. DOFF. And then. And the next word is Robbins, ROBBINS. Okay. And at NYU, because that's the location I'm talking about. There's a lot of good information on their website. And then also, if you do a YouTube search for Nordoff Robbins autism, there are some good videos on YouTube. Yeah. Okay.
thì Liên có đánh cái chữ Nordorf Robbins cho quý vị rồi đó, thì quý vị có thể dùng cái chữ này để mà tìm ở trên YouTube, thì trên đó có rất nhiều những cái clip mà quý vị có thể theo dõi ha. Okay, just very last question. Yes. Very last one. What is the most challenging thing in music therapy? The most challenging thing. That's a tough question. I guess like in any kind of therapy, when you feel like you've done everything and you're not getting not seeing change, or even more than that is when you feel that a connection isn't happening, because the connection is really, really essential. And so we really work to do whatever we can to establish, an emotional connection. But sometimes that's challenging. That's probably the biggest challenge. And especially, with kids on the spectrum, it can take a long time sometimes to break through, So Liên hỏi anh một câu hỏi cuối cùng là cái điều gì mà nó khó nhất, trong công việc đó, thì là anh nói là cái khó nhất là làm sao để mà gắn kết với đứa trẻ. Đôi khi có những đứa trẻ mà mình làm tất cả những gì mình biết rồi, mình làm tất cả những gì mà mình có thể làm được rồi, nhưng nó vẫn không gắn kết, thì nó rất là buồn. Nhưng mà đó là một phần của công việc. Okay. Thì chắc là thời gian của David tới đây là hết rồi. Thành thật xin lỗi quý vị. Thật ra là cũng 1 tiếng đồng hồ rồi, thì thường livestream của Liên cũng 1 tiếng đồng hồ thôi. Có lẽ chúng ta sẽ chia tay anh David ở đây ha. David, I understand that you're very busy and you spend your precious time for our audience, for the Vietnamese parents in Vietnam, and that is amazingly nice of you, and we appreciate your kindness, and your time, your effort, and especially with that, all of that information, with your effort, your contribution, I bet you have touched so many lives, and it's probably helped a lot of people, shed the light in the dark tunnel for many parents. You're very welcome. Yeah, we love to send our appreciation to you from the heart of thousands of Vietnamese parents to you. Thank you. You're very welcome. And hopefully we can bring you back another time, right? Yeah, absolutely. Absolutely. Yeah. I guess we are going to let you go. It's been more than an hour. Great. We wish you to have a beautiful day ahead, and many, many thousands and hundreds and millions days beautiful ahead. Thank you so much. Thank you. It was great talking to you, and I hope this was helpful. Yeah, anh nói là cái cuộc nói chuyện này rất là tuyệt vời, và anh hy vọng là nó thật sự là mang lại ích lợi cho quý vị. Okay. Và sorry. All Bye right, bye. David. Thank you so much. Bye bye. Yeah. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi cái livestream này, và hẹn gặp lại quý vị trong những livestream tiếp theo. Quý vị nào mà chưa có mà biết về lớp trí tuệ cảm xúc trực tuyến mà chưa đăng ký thì xin hãy lên trần.thị.ải.liên.vn để mà đăng ký, tại vì gần tới ngày học rồi, và cũng đông học viên lắm rồi. Quý vị có thể không còn chỗ, xin hãy ra gọi 090-666. Và bây giờ thì Liên xin dừng lại cái livestream ở đây. Chúc quý vị ở Việt Nam tối nay ngủ thật ngon, và những quý vị ở trên toàn thế giới có một ngày thật đẹp. Lại cố gắng làm quen với những chuyên gia ở Mỹ và sẽ mang họ lên livestream phục vụ quý vị trong tương lai tới. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị theo dõi livestream này. Hãy chia sẻ livestream lên tường nhà của mình. Quý vị nào muốn dùng livestream này để lên kênh YouTube của mình thì cứ tự nhiên ha. Rồi bây giờ mình xin chào thật sự. Xin kính chào quý vị. Bye bye.